Hey guys, this video is to help you get familiar with algebra tiles. I recommend that you try to figure out the problems before you see answers. If you stay positive, any mistakes you make, your brain will use them to help you grow and actually physically make you smarter. So este video es para ayudarlos a familiarizarse con las fichas de álgebra. Les recomiendo que traten de resolver los problemas antes de ver las respuestas. Si se mantienen positivos, cualquier error que cometan, su cerebro lo va a utilizar para ayudarlos a crecer y a físicamente hacerlos más inteligentes. Okay. En los ejemplos que siguen, el rectángulo largo y verde va a representar X positivo. El rectángulo rojo y largo es X negativo o también restar. El cuadro violeta representa 1 y el cuadro rojo representa negativo 1 o restar 1. So in the following examples, the long green rectangle is a positive X. The long red rectangle is a negative X, or subtract X. The purple square represents 1, and the red square represents -1 or subtract 1. Okay, this is the equation mat here, and it's two larger boxes with an equal sign in the middle. This means that the value of one box is equal to the value of the other box. Okay, le vamos a decir el tapete de ecuación, todo esto completo. Y esto quiere decir son dos cuadros grandes con un signo de igual en medio. Esto significa que el valor de una casilla, vamos a decir esta es una casilla, es igual que el valor de la otra casilla. So let's see what that looks like. Okay, so if one side has two purple squares, then the value of that side is 2. Si un lado tiene dos cuadros morados, el valor de ese lado es 2. Entonces, ¿qué es el valor del otro lado? So yeah, that means that the other side also has a value of 2. El otro lado también tiene un valor de 2. Okay, if one side has 3 red squares, then the value of that side is -3. Si un lado tiene 3 cuadros rojos, el valor de ese lado es -3. So what's the other side? What's the value of the other side? ¿Qué va a ser el valor del otro lado? Yeah, that's right, -3. Both sides should have -3. Okay, here we can see that one side has the value of 3, while the other side has a positive X, an unknown value. Aquí podemos ver que de un lado hay un valor de 3, porque son 3 cuadros morados, mientras el otro lado tiene una X positiva, un valor desconocido. Now, since we know that the values must be the same for both boxes, then we can say that the value of X, the green rectangle, must be 3. Como sabemos que los valores deben ser los mismos en ambas casillas, podemos decir que el valor de X es el rectángulo verde tiene que ser 3. Okay? Because they have the same value. Tienen el mismo valor. And we can write it as X equals 3. Podemos escribir X igual a 3. Okay, what is the value of X? Aquí, ¿qué creen que es el valor de X?
This is a point where you want to start thinking, okay? Even if you're not sure, think about it and take a guess. En este momento es cuando quiero que piensen que ¿qué es ese valor? No importa, aunque no sepan, busquen a ver qué es lo que quieren más o menos, okay? And let's look at it. Well, one side has a value of -4. En un lado tiene el valor de -4 porque hay 4 cuadros rojos. There's 4 red squares. So then that means that x is -4. X es -4. So, did you know it or did your brain grow? Did you keep a positive attitude? Okay, ¿ya lo adivinaron o tuvieron crecimiento? Okay, let's look at the next one. Okay, what is the value of x in this scenario? ¿Qué es el valor de la x en este escenario? Remember, the values have to be the same. The values, which we get from the box, the squares, okay? El valor nos los va a dar los cuadros. See if you got the same thing. Did you get 5 equals x? Which is the same thing as x equals 5. 5 igual a x, x igual a 5, sale igual. Okay. So, in the previous examples, you can see if we have one green box on one side, just the one green box, we can look at the other side and figure out what the value of x is. Okay, podemos ver en los ejemplos que acabamos de hacer, si en un lado tenemos solamente un rectángulo verde y del otro lado tenemos otros, pues, que no sean rectángulos. As long as there's no rectangles on the other side, podemos ver el valor. So you want one green rectangle and then whatever squares on the other side. Quieren quedarse con un rectángulo verde de un lado y luego cuadros del otro lado. That way you can find the value. Okay, so before we do that, before we start looking at how we're going to do that, you just got to know one thing. It's really important. Antes de practicar cómo es que vamos a buscar esos valores, necesitan saber algo. Okay, súper importante. One red tile with a tile of a different color, when you put them together, if they are in the same square, they're going to be 0, okay? Cuando están en la misma casilla, y si hay un rojo y hay otro de otro color del mismo tamaño en la misma casilla, esos dos juntos van a hacerse 0. They're going to be 0, okay? So cuando eso pasa, los pueden sacar. You can take those out whenever you have that. You can, let me show you kind of what it looks like. Voy a enseñarles cómo se va a ver. Okay. Ahora aquí vamos a ver en este. ¿Qué es el valor de la X? What do you think the value of X is on this one? Okay. You can see on both sides, pueden ver de los dos lados, hay un cuadro morado y uno rojo, y también del otro lado pueden ver, okay? So you can see here, there is a purple square and a red square. Let me see if I can get a pointer. Give me a second. I think I have a pointer here. Yeah. So here, if we put these together, that's going to be a 0. And here's the other 0, so you're left with 3. Again, let me show you that one more time. These together is going to give me 0, and these together gives me 0. So
x equals 3 for that one. Okay, let's try the next one. Okay, so what do you see here? Do you see the 0? Pueden ver que aquí que se pueden combinar un rojo con uno de otro color. Okay, it doesn't have to be on both sides. No tiene que ser de los dos lados. Con que exista en una casilla, as long as it exists in one side of the equal sign in one of the boxes, then you can see here, if I put these together, that's gonna be 0. So I get rid of those. And yeah, x is -4. Okay, so let's try the next one. Okay, what about this one here? You can see here again, let me get my pointer. Again, I can get rid of these. I could get rid of any one. I could pick this one, this one, this one, this one, this one. As long as it's the red one and the purple one. Puedo escoger cualquier par con que uno sea rojo y el otro sea de otro color y sean el mismo tamaño, entonces los puedo sacar. So I can take these two out and I can take these two out, and what am I left with? 5 is equal to x. Okay? So I hope that's helpful. Okay, so now let's look at what can we do? What are the possible moves? Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para quedar como está este así. So we want to, have that one rectangle, the one green rectangle on one side, and on another side, just the squares. One color or the other color. If there's two colors of squares, put them together and get rid of the zeros. Okay? Queremos que sean de un rectángulo de un lado y luego del otro lado, que sean los cuadros rojos o morados. Y si hay rojos y morados en un lado, en ese lado, junten los que puedan y los sacan, porque van a ser 0 de todos modos.